Some in French. Well, today we are going to I cuori, practice our partitive articles. Okay, so what are partitive articles? Well, they are used to express an unknown quantity of something. For example, you could say, I eat some bread. Je mange du pain. Okay, I eat some. So quite often they are referring as something. It is often used for food, but not only. In French, the partitive article changes depending on the gender and number of the noun that follows. For example, de l with an apostrophe when the noun that follows, whether feminine or masculine, begins with a vowel or a silent H. Or it could be des, referring to plural nouns. So des plus plural noun, okay? Du, we say du for some when it refers to a masculine noun, or de la when it refers to a feminine noun. So let's have a look at some examples here. Je mange de la confiture. I eat some jam. Because confiture is a feminine singular noun, we must say de and then la confiture, okay? If you wanted to use a masculine singular noun, for example, we could say j'ai acheté du beurre. I bought some butter. Here we use du, okay, because beurre is masculine singular. We can't say de le beurre, okay? We need to say du. Now, when using de L apostrophe, as I said to you, when the word begins with a vowel, regardless whether it's feminine or masculine, or it begins with a silent H, okay, it would be de le. So, je bois de l'eau. I drink some water. O begins with a vowel, and therefore we need to see, we drop the A, okay, the A, and we put an apostrophe, de l'eau, okay? So, for example, an example for plural. Je mange des pâtes. I eat some pasta. I know that in English it's singular, but in French, pâtes, we say pastas. It's plural here. Je mange des pâtes. I eat some pasta. Now, whereas the partitive some is not always required in English, it is absolutely needed in French. So remember, you cannot omit it. So what happens when we use a partitive article with a negation? Now, when using a negation in a sentence, the partitive articles de la, du, des, de, L apostrophe become de or the apostrophe. For example, je mange du pain, I eat bread. But we want to say, I don't eat bread. You would say, je ne mange pas de pain. See, the du becomes de because we are using a negation. Je bois de la limonade. I drink some lemonade. Je ne bois pas de limonade. Okay, see what I've done here? Just use de. J'ai acheté des pâtes. I bought pasta. Je n'ai pas acheté de pâtes. Okay, here again, de becomes de. And the same, j'ai de l'argent de poche. I have some pocket money. De L apostrophe. Je n'ai pas d'argent de poche. I don't have pocket money. So the E is dropped here, but we keep de, okay, instead of de le, okay? Another thing, what happens when we use partitive articles after quantity? So after quantity, the partitive articles, the same way as I've just mentioned, de la, du, des, de le, also become de or the apostrophe. For example, j'ai de la confiture. I have some jam. But we want to say, I have 500 grams of jam. So here it becomes j'ai 500 grammes de confiture. Okay, we again drop the la. Je voudrais des pommes. I would like some apples. But you want to say, I would like a kilo of apples. Then you become, des becomes de. Je voudrais un kilo de pommes. See what we've done?
J'ai du lait. I have some milk. J'ai 1 litre de lait. I have a liter of milk. Okay, so we know this. Okay, we've done a few examples. What I would like us to do now is try to practice using a few sentences. And I think that's the best way to learn anyway. Okay, so let's have a look at numéro 1. We have voulez-vous, and then we need a partitive article. You've got all the list here for you. Eau. Now this one is easy because we've done it as an example. Do you remember? Eau meant water. Okay. Now eau begins with a vowel, and therefore, no matter what, it has to have an L apostrophe before. Now, to say some, we say du, de la, de le, or des. In that case, it's de L apostrophe. Voulez-vous de l'eau? Would you like some water, or do you want some water? Voulez-vous de l'eau? Do you want some water? Now, do you remember that in English you can omit it? Do you want water? In French you can't. You have to say, do you want some water? Okay? Now, voulez-vous de l'eau? Très bien. Now, numéro 2. Il a, and then we want to put a partitive article, chance. Now, chance is not as an object. It means luck. Okay? So we want to say he has some luck. Okay? Or he is lucky. But in French, avoir something chance means to be lucky. So would it be here? De le, de la, de L apostrophe, or des? Now you think, well, I don't know because I don't know what gender is chance. Well, most of the time if the word ends with an E or sion, it is likely to be feminine. Remember that. The rest, however, is likely to be masculine, okay? There are some E words that are masculine, but not as often as feminine, okay? If that makes sense. So if we look at chance, chance has an E at the end, so it's likely to be feminine. It is actually feminine. So knowing that, use the partitive article that correspond to a feminine word. De la. Il a de la chance. He's lucky. He has some luck. Okay? Il a de la chance. Let's have a look at my next example. Je voudrais, and then partitive article, marmelade sur mon pain, s'il vous plaît. Marmalade, okay, that's some jam, on my bread, please. Okay? So, je voudrais. Now, I would like some marmalade on my bread. How do you say some here? Du marmelade? De la marmelade? De l marmelade? Des marmelades? Well, it's not a plural. There is no S. It's not de le apostrophe because the word doesn't begin with an H or a vowel. So, it is either du or de la. Now, what did I say? Most of the time, if the words end with an E, it is likely to be feminine. So, je voudrais de la marmelade sur mon pain, s'il vous plaît. See what we are doing here? Let's have a look at number 4. Il prend toujours something dans son café. So, toujours something sucre, that's sugar, okay, dans son café. Okay. Il prend toujours du sucre, de la sucre, de le sucre, des sucres. Well, it can't be de le apostrophe or des. Okay, we know that because it's not plural. It doesn't begin with a vowel or an H. But it can be du and it can be de la. Now, you think there is an E likely to be feminine, de la sucre. Well, this is where the exceptions to the rule applies. Sucre is actually masculine. It's masculine. So it is du sucre. Okay? Il prend toujours du sucre dans son café. He always takes sugar in his coffee. And what I'm going to do to help you here, I'm going to underline here the colors for the genders. Now, eau is feminine. Chance is feminine. Marmelade is feminine. Sucre is masculine. I know it ends with an E, but it's one of those exceptions that you've got to get used to. Numéro 5. Nous mangeons, and then gâteau pour le goûter. Now, nous mangeons, we are eating some gâteau, some cake. And I'm going to draw because, as you know, I do like my drawings. That's my gâteau, birthday cake.
Okay, so we are eating some cakes for goûter, 4 o'clock. You know the 4 o'clocks, that's what you eat at 4 o'clock when you have a little, you're a little peckish, and we call that le goûter. It's a snack, okay? Now, gâteau. What's the gender of gâteau? Is it feminine, masculine? Well, here it doesn't have a E, so maybe it is likely to be masculine. So I'm going to put the gender masculine. Knowing that it is masculine and not plural and it doesn't begin with a vowel or an H, we put the partitif article du. Nous mangeons du gâteau pour le goûter. Okay, next one. Aha! We have quantities here. Il faut 500 grammes something fruit et something sucre pour faire something confiture. Okay, now this one is a little tricky. Remember what I said when you use partitif articles with quantity? Well, everything you use du or de la or des becomes de, no matter what. So, il faut 500 grammes de fruits et de sucre, well done, pour faire, in order to make jam. Okay, so I'm going to draw the little pots of jam here. Okay, and that's the spoon going in the pot. That looks like a pot of paint, actually. Okay, anyway. Confiture, however, is not referred to a quantity as such. Some jam. Now, confiture has an E at the end. Okay, so it is going to be de la. It's feminine. Okay, and we need to refer it as being feminine. However, fruit and sucre is referred as the quantity 500 grams. So we must put de. Numéro 7. Je mets and then abricot dans ma tarte. I put apricots in my tarte. Abricot. Now, abricot has an S here. So that's going to help me a lot. I don't even need to know whether it's feminine and masculine here. Because abricot, the fact that it has an S, is plural. And the plural partitif is des. Okay? So, des abricots. It doesn't stop me from saying that actually it is in its singular form, abricot. An abricot is masculine. So if you wanted, I can color code it because I know it's masculine. Un abricot. Je mets des abricots dans ma tarte. I put apricots in my tarte. Okay, let's have a look at the last three. Numéro 8. Vous buvez something lait tous les matins. Now, vous buvez is you drink. You drink some, and lait is milk. Okay, milk. So here's my bottle of milk. Okay, lait. Okay, vous buvez du lait. Oh, no, I've done it. There is not one video of this practice where I do not give at least one away. You didn't hear that. Listen to my word. Look at my eyes. Look at my eyes. You did not hear this one. Ah, vous buvez. Now, lait. Feminine, masculine. Look at the ending. It's a T, likely to be masculine. So it is du. Well done. Well, I've said it anyway. Vous buvez du lait tous les matins. You drink milk every morning. Tous les matins. Okay? Now, have a look at numéro 9. Oh, this one. I can see a negation. Can you see it? Je ne mange jamais, and then something, pain le soir. Okay, so we want to have a look at that. Ne jamais, never. And manger is to eat. So, I never eat bread. Okay. In the evening, le soir. Okay, so because we're using a negation, and what I've said to you about using a quantity, a very precise quantity, and a negation, all these partitive articles de la, du, and des are transformed into de or d apostrophe. And so we've got to do the same here. Je ne mange jamais de pain le soir. I never eat bread in the evening. Okay? De pain. And by the way, it doesn't mean to say that pain doesn't have a gender. It does. Pain is masculine. And by the way, lait is masculine too. Let's have a look at our last one, number 10, numéro 10. Elle a something argent de poche toutes les semaines. So she
has, okay, argent de poche. Argent, pocket. No, argent, money, poche, pocket. So pocket money. So that means she has some pocket money every week. Toutes les semaines. Okay? Toutes les semaines. Now, what would you say? Du argent de poche? De la argent de poche? De l argent de poche? Des argent de poche? Well, here the word argent begins with an A, okay? And it is a vowel, so therefore we are going to say DL apostrophe. Elle a de l'argent de poche toutes les semaines. She has pocket money every week. And by the way, argent, and this is for you, is masculine. Okay, that's it. Remember that you can have access to the support guide if you join my community on YouTube. So based on the video, so partitifs, Okay. so they work really well in case of three circumstances. Okay. First one, when there is a negation. Second one, when there is an adverb. Third one, when there is a quantity. So first of all, we'll do certain exercises. First of all, we'll do these. We'll read these, and then we will make at least 5 sentences, and then we will do the negation, and then add adverb, and then quantities, and then we will see how that changes. Okay. Okay, so partitives generally are used to say some quantity, Mm-hmm. Not because if, specific. yeah, that's exact, that's not specified, and when there are numbers involved, and when we qualify, like with the help of adverb. So like I just want little bit, I just want enough, and then we add partitifs. So then partitifs change. Okay, so generally we add partitifs for certain things that cannot be measured, but partitifs change when we have negation, when we have adverbs like per, asi, ho, beaucoup, plus, moins, when we have quantities that are countable. So the partitifs change to the, the apostrophe depending. So when the name le nom starts with the consonant, so it has to be the. When it starts with the vowel, so it has to be the apostrophe. The So post of. in three cases, so in these three cases, the partitifs change, but generally we have partitifs when we cannot, when the quantity is not measurable. Okay. Yeah. So yeah, so that in that case we use partitifs, and with like feminine there is no contraction. With masculine there is contraction due, and with plural could be any masculine or feminine, it's they, and with vowel it's the. Okay. 1 second. With the feminine, there is no contraction. It will be de la. Negation. Exact. Okay. And with the Negation. plural, it's they. No, no, no. Okay, so let's not confuse two things. Okay. So first of all, first of all is partitives. So first of all, I'm talking about partitives. So for partitives are the quantities that are not measurable. How we Yes. write them? We write them as the la for feminine, du for masculine, they
for plural, and they L apostrophe for Vowel. name starting with a vowel. That's the first thing. Now, the second thing is, if let's say we have a negation, Yes. negation, then these change to this, all of these. So, in case of negation, if the word starts with a consonant, like in this case, pa, it's Mm-hmm. pa, avec e, avec e, but if it's a vowel, like here, darja, so arja, so it will be the apostrophe. Okay. So we have learned two things here. First thing is that with participes we have to add quantity. So in case of feminine, it's de la, masculine is du, plural is they, and the la no, qui commence par une voyelle, the name that starts with a vowel, it's the L apostrophe. Yeah. With some quantity. Okay, exact. Hmm. And then we will understand it better with the help of examples. So Okay. we can maybe do that again. Okay, so if I were to write that, what would I write? Je mange du pain Okay. with the negation. So with the negation, je ne Pa. mange pas de pain. Pa. Okay, yes, Je ne mange pas de pain. Okay. okay, yes, because it's and now with adverb, if I want to say little bit of bread, then also it changes to the. Du changes to the. So then it's je mange peu de pain. Okay. De So pain. here, due because of adverb per, okay. So I have added the that du changed to the. And the third scenario is quantity. So if I say je mange une tranche de pain, so I will write here the and not du because I have added one piece of bread. Okay. So, so these are the three cases when the participes change. Okay. Negation, adverb, quantity. And quantity. So that's what we learned from the video, and then we will make new sentences, and then we will add prepositions, and then we will play with that. But this was from the video from before. So and then we can also do that again, no problem. So what would be the negation of this, please? Je bois de la limonade. Okay. So je ne bois pas. Je ne bois pas euh, de la, pas de lemonade. wait, So L is so not there. not there because of the fact that we have a negation here. So because of Mhm. negation, we will not write la. So So that's anything what in I negation will was become the exactly, exactly, masculine, whether it's feminine, singular, masculine, singular, or plural. exactly. So anything with negation, and we will do all the three cases. So first case is masculine singular. Okay, we have seen that, and now we are doing feminine singular. We see that it's the limonade, no matter what, and that's like do adverb.
So let's do a adverb in this case. Je bois un peu, un peu Oh, de the limonade. one. So in this case, so I have added un peu, okay, because of this adverb. So it is the still because of this adverb un peu. And now let's try to quantify it, the quantity. So je bois un verre One where de limonade. the limona. So here also we see that we did not write the la limonade because of this quantity. Could be any, like deux verres, could be trois verres, cinq verres. So if we have a quantity involved, so and then it becomes Limonade is feminine word. Okay. yes. Je bois de la limonade. Okay. This is a feminine sentence. In negation, je ne bois pas de. Okay. It became the je bois un So, peu. Some honey. Je bois un peu. Some no. It's with something with that verb. Un peu. Okay. so Je bois. adverbs. Okay, let me give you. Okay. Go ahead, please. Okay. No, no. It's okay. So here is a list of adverbs. Some of them Mm-hmm. that can replace a per, could be just per. Okay, could be just per, could be a C, could be beaucoup, could be plus, okay, could be moins. So you can use any from the list, but please keep in mind if you use that, you have to write the and not the la because of this adverb. Mm-hmm. Even with the adverb, it should be the. Exactly. So that's why we are discussing the three cases where the participes change to the. So these are those three cases. First of all, we learned that. Another example, je mange de la confiture. Okay, I eat some jam. J'ai acheté du beurre. I eat some butter. Je bois de l'eau. I drink water. Okay, so this is some will not come here. I drink water just. Yeah, some will come here. Some water. Je mange des pâtes. I eat some pasta. But when I add, let's say, adverb or I quantify the thing, je mange une boîte de pasta. So that's the third case. So we will study here plural as well. We will look at it. And for instance, so this is the participes and this is the negation and adverb and quantity of the partitive when we have these things. So we have Okay. just keep in mind that in case of negation, in case of adverb, and in case of any quantity, when we are quantifying the thing, so we have to write the and not the and the gender of the name. Okay. So to simplify the things. Okay, so that's what we did from yesterday. Mm-hmm.
So let us just look at the last example, that's plural. So if it's plural, no matter if it's masculine or feminine, okay? So it, becomes they. yeah, it's the, okay, so let's do this example. In case of plural, how would I do that? Negation. What should come here? Yana Yanashite Yanashite Janashar, pa Ashat. Sorry. Janashar, Yanashat path, pa uh Depat. the The path. the path. Yeah, so that's what we discussed here. So Negation. because of negation, we have to change this to the. This gets changed with the. Yes. Same with And the verb adverb. Ya Ashit Yashit Yashit apa the path. Up, up the path. Same. Quantify. Yes. Yashit And then Yashit un plat yeah, un plat the path. Un plat uh-huh. the path. नहीं. The ही होगा but ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਏਸ਼ੀਅਤ ਇਹਦਾ ਏਸ਼ੀਅਤ ਜਿਹੜਾ ਪਲਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਲੇਟ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਵਰਡ ਆ Hmm. ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਏਸੀਅਤ ਉਹ ਹੈਗੀ ਆ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਰਡ Okay. ਏਸੀਅਤ ਪਲੇਟ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਇਹ ਬਟ ਇਹ ਫ੍ਰੈਂਚ ਵਰਡ ਏਸੀਅਤ Okay. ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਤ ਹੁੰਦਾ ਫਲੈਟ ਸਰਵਿਸ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਤ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ flat surface that's what we call plat in French. Okay. Okay, Okay. so next is the example with the vowel. So de larja becomes darja. Je n'ai pas d'argent de poche. Okay. J'ai peu d'argent. I have small money in my pocket. J'ai $5 d'argent de poche. So in the Tanavinal, we will use the apostrophe The apostrophe. I. Haji. The apostrophe. Yeah. So this is the main concept. And now, can you please help me to form some sentences? And so then we will modify them accordingly. And then we will practice some exercises based on that. But if you want me to practice that before, we can do that as well. I have the exercise ready. Okay. So, like you say, you want to practice first or practice collectively with me? We can practice the Okay. yeah. So practice. I mean, giving sentence. Yeah. Okay. So please give me a sentence that we can in plural or could be anything, and then we will try to see if we have understood the concept really well. Mm-hmm. कोई भी sentence with partitive.
Hila. Not Hila. No, not Hila. He goes to, or he drives. Il conduit. Conduit. Il conduit. Il conduit. Il conduit. He drives to office. Au travail. Uh-huh. Il conduit au travail. Tous les jours. Tous les jours. No, what I want to say. Tous les jours. Sorry, tous les jours, I guess. Tous les jours. By car. पर ये चौथा आया नहीं अपना पार्टी तो आया नहीं हाँ मैं वही सोच रहा था il amène The watcher. et il amène de la confiture et du pain. J'ai de la confiture, du pain, des tomates et du sucre. Oublié. Il conduit au travail tous les jours par son auto et il amène avec lui Mhm. il amène de la confiture, du pain, des tomates et du sucre avec lui. So upon, so this is a sentence. Okay. Now let's just try to make a negation. So what will be the negation of this? It's a long sentence. Okay. Il conduit au travail tous les jours par son auto Uh-huh. et il n'amène pas de confiture de pain Conduit au travail tous les jours par son auto et il n'amène il pas n'amène pas de pas, confiture yeah, de pain de tomate et de sucre avec lui सारे द ही हो गए हाँ जी हाँ जी हाँ जी एडवर्ब लाने में होंगे because ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ when you practice the sentence by yourself ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚੀਜ਼ ਦਿਮਾਗ ਪੱਕੀ ਬਹਿ ਜਾਂਦੀ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੇ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵਾ then it's long lasting. Now let's make a sentence with adverb. Il conduit au travail. Il conduit Il conduit
au travail tous les jours, à son auto et il, il amène, il amène beaucoup confiture, de confiture, beaucoup de confiture, Uh-huh. un pain de pain, On for the okay. plus, plus de tomate, ਤੇ ਆਪਾਂ ਟਮਾਟਰ ਗਿਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਰ ਰਹੇ no problem. Let's change it to quantity as well. The verb plus quantity. So that's okay, no problem. The thama जितने भी जी कह सकते right? un kilo tomate, un A kilo kilo de tomat de tomate, un kilo de tomate et uh, half kilo given here, demi kilo ਜਾਂ ਫਿਰ demi ਆਪਾਂ soup, ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਰ ਦੱਸ ਦੇਣਾ ਇਹਦੇ ਚ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਕੁਈਰ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਚਮਚਾ okay. ਸੋ ਮੈਂ ਸਪੈਲਿੰਗ ਦੇਖ ਚੈੱਕ ਕਨਫਰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿੰਨੇ ਹੈ ਕੁਈਰ ਜਾਂ so that's de culer, cuillère 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 de sucre avec lui. ਹਾਂਜੀ ਕੁਈਰ ਹੁੰਦਾ ਚਮਚਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਏਸੀਅਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਈਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਇਹ Okay. cuillère à soupe cuillère à café cuillère à bois ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਕਿੰਨੇ ਕੰਟੈਕਸਟ ਨੇ ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕੁਈਰ ਆ ਸੂਪ ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਚਮਚਾ ਹੁੰਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਵੱਡਾ ਹੁੰਦਾ ਬਿਗ ਸਪੂਨ Mhm. ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਕੁਈਰ ਆ ਕੈਫੇ ਥੋੜਾ
छोटा है ना, small spoon, right, for sugar and stuff. Ter la cuillère à bois. You think the war in Ukraine is about Just for mixing things or maybe making food, then we use this. ਲੱਕੜ ਦੇ ਸਟਿਕ ਨਹੀਂ use ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਬਣਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਖਾਣ ਵਾਲਾ ਨਾ, Okay. okay, the wooden stick. So basically ਚਮਚਾ ਹੀ ਹੈ, but ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗਾਂ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿਹੜਾ ਚਮਚਾ. So Wooden. ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ All wooden. Okay. ਹਾਂਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ ਇਹ ਦੋ ਕੁਇਰ ਆ ਕੈਫੇ, ਵੀ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਛੋਟੇ ਦੋ ਚਮਚਾ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ, ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਹਿਣਾ ਹੋਵੇ ਦੋ ਛੋਟੇ ਚਮਚੇ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਬੰਦਾ ਆਪਦੇ ਨਾਲ. Okay. ਦੋ ਛੋਟੇ ਚਮਚਿਆਂ ਜਿੰਨੀ ਖੰਡ, ਪੂਰੇ ਐਗਜ਼ੈਕਟ. Okay. ਹਾਂਜੀ. Okay. Okay. Now let's look at this. Okay, so we have done the determinants and before indefinite, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਪਤਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਵੀ just generally ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਾਂ when we talk about certain things in a general way, so we use indefinite determinants. Okay. These are three types: a, in, de. For example, a gato, un tart, des pâtisseries, des recettes. And now these are the situations where we use indefinite determinants. So we do place it before a person or a thing that is not known to us. So j'attends un ami, il attend un ami. So I do not know his friend, so I can use here indefinite determinant. We also use that before numerals. So if I were to say il n'a qu'un ami, so it's preferred to use determinant here indefinite. And it works well for the plurals as well. J'attends des amis. J'attends tes amis. Like we did. So like we did before as well, for things that are not sure, that we are not sure of, we can just use indefinite determinants. So this is just, they're just being more precise in here. Okay. On day. Okay. And so then we have another case where we use indefinite determinants when
when we talk about things or personalities. So, j'ai choisi un livre de grammaire. It could be any book of grammar. J'ai appris une chanson. Could be any song. So, if I want to say specifically, j'ai appris la chanson de Céline Dion. So that's more precise qui s'appelait Sans toi. Donc, so that's more precise. But if I just want to talk about general things, so that I can say j'ai appris une chanson. Okay. And then this we have done in case of participes. That's because of the adjective, like we have studied here. So j'ai rencontré des bons amis. Why here DE and not DES? Because of the adjective bon, BONS. Because of this, we have here, but this is the past tense. The same thing, but that's they're explaining in French. The same thing that we have done. Après une Okay. négation, après une négation, Yeah, yeah. that after a negation, it becomes the apostrophe that we have done, and a plurial, then it changes. And now we'll discuss here participes that we have done. These are the due is the contracted form of the plus le masculine. Mm-hmm. Feminine does not change. It is as is the la only, and the le becomes they. Okay, so could be masculine or feminine. If it's plural, it becomes they, no matter which one. And we also studied that this one, the L apostrophe. So it is if it starts with H or it starts with a vowel. Because in French there are two H, H mu A, H Mm-hmm. S A, but majority of the H are mu A. So they're silent Mm-hmm. H. So in case of silent H, so if after H that silent next letter is a vowel, then we have to write the apostrophe or the L apostrophe, depending on if it's a quantity or a negation or it's an adverb that's being attached to it. Okay. Okay, so one that's most important thing here that we learn here, if we have a verb être, then there is no change. Il n'y a pas de changement avec le verbe être. C'est du lait, ce n'est pas du lait. Mm-hmm. So with être, it remains du only. So example, so it's an important example, so we can just do that. So before that, we generalize the rule, right? So say bébé boit du lait. Okay. So this is the negation of that. Say bébé ne boit pas de lait. That's perfect. Okay. Now, if let's say we have a sentence with the verb être, come say du lait. Okay.
then it remains as is. So say you lay. So this is the verb. This is a phrase with verb être. Mm-hmm. And if we have a negation with that, it remains as is. Ce n'est pas du lait. So this is very important here. It doesn't change in case of être. It remains as is. Okay. So this is the something to keep in mind. With verb être. Okay. Être. So I'm gonna write with verb être. The partitif partitif does not change to the apostrophe. So example is here in front of us. Okay. Mm-hmm. Okay. Yeah. So many rules. Yeah, it's eth is always special. Another example I'm gonna give it to you. So let's say she fatigué. Okay, if because if there were a if we have a female had a female in our group, and if she was to write this sentence same way, so she will write it with extra e. So because eth is always special because here eth is there. So then the concordance it happens with the subject. So if there were many women in the group, let's say there are two women and they were saying that we are tired, so elles sont fatiguées. Mm-hmm. That's so être is always special. Okay. So when we have être, we have to be cautious. Auxiliary être, we have to be cautious that we have to make it. And in the same way, we will do the past tense. Like I said before, there are 16 verbs that we conjugate with the auxiliary être and rest with avoir. So we will have a look at it when we conjugate when we write it with the past tense. In the past tense with auxiliary être, we have to be very cautious with the concordance. Je must, let's say, je me suis allé. So if that were me, and if there happens to be a woman who went somewhere, okay, so she will say, je me suis allé au marché. So because why she's adding extra e here? Because of être. So être is a bit special. We will do this passive composite. When we will do passive composite, there are 16 verbs that we conjugate with the auxiliary être, and then we have to be careful with the concordance. How we do that. Okay, so so here they are just telling that if we have it's simple masculine is the and the due, that's the contracted form.
It's just whatever we have done, they're just trying to explain that. Mm-hmm. Okay, they're the same thing. The all the three cases that we studied, the negation and Yes. the adverb, and that's there. So that's we are it's clear. So then we have some exercises. Would you want to try that? So by doing this, we can perhaps know if they are masculine or feminine, and then so this is based on what we have done today. So would you Mm-hmm. Okay. mind if I send you the PDF, or you want to do with me? Un Okay, determina indefinite. Un atmosphere. okay. Next one, please. Un episode. So this one is exceptional. So it is a episode. Okay. Next one. Honor. I don't know what is that, but I'll just get the So it's day. plural, right? Yeah. Yeah, yeah. Next one. Oasis. Day oasis. Yeah. Ooh, U. Un. Win. yeah, exact. Ouvrage. Un ouvrage. Après-midi. L'après-midi with its starts with. Okay, yeah, but we are doing Un après-midi. both are accepted. Could Or be un. could be yeah, both are accepted. Okay. Un après-midi, une après-midi. So both are good. Un autumn. So yeah, generally, so the seasons are masculine. Seasons are masculine. Un autumn. Yeah, autumn. Okay. We autumn. Un incendia. Sandy, it's fire. It's mostly masculine. O and C D. Yeah. Uh, Starts with the A, right? Vowel. Vowel, yes. But so since we are doing here indefinite, so it could be Un. yeah. But let me see why it's not working. If I try to copy that in the Okay. yeah, that's that's perhaps better.
because I feel that you might have a problem with the to look at these. Okay, so what should come here? Mhm. Anchor. Anchor. Un anchor. It's feminine, yeah. Even It's definite. yeah. It's no, it's indefinite. So we are discussing indefinite only. So it's Okay. anchor in English. It's anchor. ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ boat, just attached to the boat. So Yeah, yeah, when yeah. we leave the boat towards the edge Yes. and we leave the anchor down in the water so that it's holds something. The boat doesn't move. Okay. Ampas. Un ampas. Yeah, it should be an impasse, which it's ending with. Uh, Uh, cool. What is this? What is the meaning of this? it's alcohol, alcohol. Cool. Un Uh, alcohol. uh, 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 alcohol. नहीं pardon, uh, it's हाँ जी. uh. Orbit. Un orbit. Uh-huh. Un and this. In this. And this. हाँ जी. Okay. So it's a sign for the existence of something or not. That indicates a probability that something could exist or not in this. Okay, next one, please. Poor parlor. Por parle. What is this? Por parle. De? Por parle? Just it's a discussion. Por parle. Poor parley. Un por parle? So it's masculine. Yeah. Poor parley. Por parle. Okay. हाँ जी. Habit. A bit. A bit. Habit is what? Uh, Habit. it's Vatma. Clothes. Okay. So it could Oh, be any. So could be for the snow. If they are for the snow, you can say a bit de neige. If they are if you're going to some party, then you can say a bit pour les fêtes. If you are going to some religious activity, then you can say a bit religio. It's a costume basically. So it could be depending on the occasion. You can say whichever it is. okay, okay. Yeah. So I think it's a masculine, right? A bit. Okay. Un habit. Éclair. Yeah. Oh, no. It's start with the E. No. Oh, Yeah. no, we No, are not it's doing that. start with. Yeah, exactly.
Un éclair. Yeah, it's un éclair. Okay. It's masculine. It's just a luminosity, like जो जब बदल गरजदा तो वो थोड़ी जी आਉਂਦੀ ना लेकिन स्कोर जी आਉਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਲੂਮੀਅਰ Lighting. ਲਾਈਟਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ Lightning. ਗਰਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹਦਾ ਕਲੈਸ਼ ਅਬੀਮ Un abim. ਇਟਸ ਮਸਕੂਲਨ Also. Okay. ਹਾਂਜੀ ਭਾਜੀ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਯਾਰ ਇਹ ਥੋੜੀ ਔਖੇ ਆ ਸਹੀ ਦੱਸਾਂ ਤਾਂ अच्छा. ਮਤਲਬ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 20% ਡੇਲੀ ਯੂਜ਼ 'ਚ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਬਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਨਹੀਂ ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ 20 ਤੋਂ 30% ਕੰਮ ਆਉਂਦੇ ਇਟਸ ਡਿਫਿਕਲਟ ਡੂ ਯੂ ਥਿੰਕ Okay. ਕੰਟੀਨਿਊ ਵਿਦ ਦੈਟ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕੋਈ ਚੱਕਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਬਟ ਮੈਂ ਆਇਆ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੋਰਾਲ 'ਚ ਥੋੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਹੁਣੇ ਆ ਚੀਜ਼ ਲੱਗ ਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ अच्छा अच्छा. ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਯਾਦ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਮੈਮੋਰਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਮਰੀਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਇਹ ਹਾਂ ਤੋ ਇਹ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਿਰਫ ਤੁੱਕੇ ਮਾਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਮੈਨੂੰ the word ends with e mostly they are feminine but there are some exceptions ਹਾਂਜੀ also but we don't know ਹਾਂਜੀ 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 ਉਹ ਤਾਂ ਗੱਲ ਸਹੀ ਹੈ ਪਰ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੈ ਇਹ ਹਨਾ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਬਿਲਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਟ ਆਹ ਹਾਂਜੀ ਵਰਡ ਸੀਰੀਅਸ ਸੱਚ ਝੂਠ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਅੱਧੇ ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਨੀ ਪਤਾ ਕੀ ਆ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ 50% ਵਰਡ ਮੈਨੂੰ ਦੇਖਣੇ ਪਏ ਹਮ 50 ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ 50 ਤੋਂ ਥੋੜੇ ਵੱਧ ਪਤਾ ਹੋਊਗੇ ਅੱਧੇ ਪਤਾ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਵਰਡ ਪਰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਇਸ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਗਾ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਆਈ ਫੀਲ ਓਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਥੋੜੀ ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਹ ਮੈਂ ਵੇਖਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ CCMD ਥੋੜੇ ਜਿਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ देयर concepts are really good ਜਿੱਦਾਂ ਹੁਣ concept ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੰਨੇ ਸਮਝਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ concept ਜੀ देयर concepts are really really good ਪਰ ਫਿਰ ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਥੋੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਹੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਨਹੀਂ ਓਕੇ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸੌਖੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਆਹ ਵੋਕੈਬਲਰੀ ਮੈਨੂੰ ਆਈ ਡੋਂਟ ਫੀਲ ਕਿ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਚਾਹੀਦਾ ਲਾਉਣਾ ਇੱਥੇ ਠੀਕ ਹੈ so let's see if we can ठीक है फिर भी थोड़ी ये टेक्स्ट यूज होता ये टेक्स्ट दिस इज यूजफुल dans l'extrait suivant ajoutez les déterminants indéfinis appropriés encadrez les mots d'honneur d'accord et indiquez au-dessous son genre masculin ou féminin et son nombre singulier ou pluriel पहले ये तो की कह रहे हैं काफी ਇਹ ਜੇ ਆਪਾਂ ਡਿਟਰਮੀਨੈਂਟ ਇੰਡੈਫੀਨੀ ਲਾਉਣੇ ਆ ਤੇ ਦੱਸਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਰਿਹਾ ਇਹ ਇਹਦਾ ਨਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਊਗੀ ਅੱਗੇ ਅੱਗੇ ਕੰਮ ਆਊਗੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰੂਗੀ ਵੀ ਪਤਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦਾ ਗਿਵਰ ਕੌਣ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਇਹ ਆਪਦੇ ਲੈ ਰਿਹਾ ਉਹ Just give me 1 second.
ਜਸਟ ਸਿੰਪਲ ਆ ਇੱਕ ਆਹੀ ਦੱਸਣਾ ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਵੀ ਇਹ ਕੀ ਹੈ ਟੈਕਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਮ, so let's just look into this quickly. Elle est jolie ta figure, tes petites yeux vert. ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੈ est-ce que c'est masculin ou féminin? ਹਾਂਜੀ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੈ ਉਹ is it masculin ou féminin? ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨੇ ਕੂਪਨ ਕੋਪ ਐਲੇ ਜੋ ਹੀ ਇਹਦੇ ਗਿਆ ਤੇ ਪਤੀਤ ਹਾਂਜੀ ਯੂ ਹੈ ਓਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨੇ ਹੈ ਨਾ so ne is masculin singulier so it's a ne okay so ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵਾ ਆਪਣਾ next couteau ਨਾ knife so it's also masculin singulier aiguille ਹੁੰਦੀ ਹੈ needle so it's a feminine bush ਹੁੰਦਾ ਵਾ mouth ਆਪਾਂ ਕੀਤਾ ਸੀ parts of body ਇਹਨਾਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ elle est jolie ta figure ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵੀ ਉਹ ਤਾਰੀਫ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਲੜਕੀ ਵੀ ਤੇਰੀ ਫਿਗਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਆ ਤੇ petite yeux vert ਤੇਰੇ ਛੋਟੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਹਰੀਆਂ ਆਨੇ ਉਪਾ ਕਮਨ ਕੁੱਤੋ ਤੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨੱਕ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤਿੱਖਾ ਵਾ ਚਾਕੂ ਵਾਂਗੂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪਹੁੰਚੂ ਤਿੱਖਾ ਵਾ ਸੌਰੀ ਦੂਜਾ ਪੁਆਇੰਟ ਆ ਪਹੁੰਚੂ ਕਮਨ aiguille ਤਿੱਖਾ ਵਾ ਸੂਈ ਵਾਂਗੂ ਤਿੱਖਾ ਵਾ ਤੇਰਾ ਪਹੁੰਚੂ ਕੋਮ aiguille ਪਹੁੰਚੂ ਹੁੰਦਾ ਤਿੱਖਾ ਕਮਨ aiguille ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸੂਈ ਜਿਹੜੀ ਘੜੀ ਦੀ ਨਾ ਘੜੀ ਸੂਈ ਟਿਕ ਟਿਕ ਕਰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ aiguille ਕਹਿੰਦੇ aiguille ਓਕੇ ਐਗਰੀ ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬੁਸ਼ ਸਾਂ ਲੈਵ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਵਾ ਆਪਣਾ ਮਾਊਥ ਬੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਮਾਊਥ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਇਹ ਥੋੜੀ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਜੀ ਹੈ ਥੋੜੀ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਦੇ ਬੁੱਲ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇਰਾ ਮੂੰਹ ਹੈਗਾ ਤੇ ਬੁੱਲ ਤੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਬੁਸ਼ ਪੋਇਟਰੀ ਬੁੱਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਪੋਇਟਰੀ ਜੀ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛਾ ਸਾਂ ਲੈਵ ਮਿਨੀ ਸੌ et point jouer Chris ok un menton finissant en pointe les joues des joues Chris des cheveux crépus ਮੁੜੇ ਅਤੇ ਮੁੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜਿਹੜੇ des oreilles d'âne un long cou गर्दन लंबी des épaules la contact des figures ਭਾਜੀ next level ਹੈ ਸੱਚੀ next level ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਪੇਪਰ ਦਾ ਤਾਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਤੇ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਈਏ ਜੋ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਫੋਕਸ ਕਰੀਏ ਇਹ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਆਹ ਬੰਦਾ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜੇ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਫ੍ਰੈਂਚ ਦਾ ਅੱਛਾ ਸੋ ਲੈਟਸ ਜਸਟ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਇਹ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਵਾ ਓਕੇ stop here Bonjour, comment ça va?
Ok, moi ça va très bien, merci beaucoup. Aujourd'hui, nous allons voir un thème de grammaire. Ben ouais, c'est vrai que ça fait un petit moment que j'ai pas fait un thème sur la grammaire française. Je fais beaucoup de podcasts, d'autres choses, comment apprendre le français, toutes ces vidéos qui ont eu beaucoup de succès, hein, il y a eu un très bon retour, mais ça n'empêche que ça me manquait un petit peu ces temps-ci, la grammaire, de revenir un petit peu à la source, à la base, et de faire un petit peu une vidéo sur la grammaire. Alors, j'ai décidé de faire une vidéo sur les articles partitifs. Pourquoi? Parce que très souvent, les élèves de français, les apprenants de français, trouvent ça un petit peu difficile. Et je crois qu'il n'y a pas de raison de trouver ça particulièrement difficile. Donc voilà, je voulais l'expliquer aujourd'hui. Donc on va voir tout d'abord ces articles partitifs, leur forme et leur prononciation. Donc voilà, en français on a donc trois types d'articles. On a les articles définis, indéfinis, qui généralement existent dans les autres langues, mais on a ces articles partitifs. Alors leur forme, le masculin singulier c'est du. Donc attention, je te rappelle que la voyelle U en français, tu dois la faire en mettant les lèvres rondes, comme si tu faisais un O par exemple. Et en même temps, tu essaies de faire le son I, comme le I, d'accord? Donc ça fait du, ok? Bon, et j'ai mis entre parenthèses de L'. On verra pourquoi après, ok? Alors ensuite, le féminin singulier, c'est de la, ok? Donc attention à la prononciation surtout de l'article de, enfin de la partie de, ok? Donc je te rappelle que tous ces petits mots grammaticaux qui n'ont qu'une syllabe et qui terminent avec la lettre E, eh bien dans tous ces petits mots, on doit prononcer la lettre E, ok? Et on la prononce comme ça, E, d'accord? Alors je te rappelle ça parce que dans les autres mots un peu plus longs, en général, les autres mots qui ne sont pas ces mots grammaticaux comme de, le, ce, que, la lettre E est muette, ok? Par exemple, je sais pas, un élève, on ne prononce pas le E final, ok? Mais dans tous ces petits mots, les prépositions, les pronoms, de, le, ce, me, on doit bien prononcer le E final comme ça, E. Alors tu dois mettre tes lèvres comme si tu faisais un O et tu fais en même temps le son E. Le son E en général il existe dans les autres langues. E, d'accord? Donc ça fait de la, d'accord? Ok. Et celui-là aussi peut se transformer en de L'. On verra pourquoi. Finalement on a le pluriel qui est identique pour le masculin ou le féminin et qui se prononce comme ça, D, ok? Avec le son E. Voyelle. Et on ne prononce pas le S final, d'accord? D, ok? Sauf si on est dans le cas d'une liaison, et c'est ce que l'on verra avec les exemples. Alors, avant d'expliquer l'utilisation, on va voir plutôt des exemples, parce qu'à travers les exemples, tu vas comprendre l'utilisation, je pense. Tu vas commencer à comprendre. Donc voilà, exemple. Je mange du riz. Ok, riz c'est rice, d'accord, en anglais, arroz en espagnol, d'accord, donc je mange du riz, je pense que tu comprends bien cette phrase, ok, donc tu veux la prononcer avec moi, je mange du riz, ok, ensuite une autre phrase, tu as de l'argent, ok, donc argent c'est monnaie, et en espagnol c'est dinero par exemple. Alors je suis désolé, je traduis pas en allemand ou en italien. Bon, en italien je pourrais un petit peu, mais je connais un petit peu l'anglais et l'espagnol, donc les autres langues, désolé, mais vous pouvez le chercher sur n'importe quel dictionnaire si vous ne comprenez pas la phrase. Mais enfin, ce sont des phrases très basiques, donc je pense qu'il n'y aura pas de problème. Allez, on continue donc. Tu as de la chance. Tu as de la chance. Donc la chance, d'accord, la suerte en espagnol, chance. Ok, luck, non? Lucky, non? On dit en anglais. Tu veux de l'eau, eau c'est water, d'accord? Donc tu veux de l'eau. Ok, et on va manger des
ਭਾਜੀ ਸੇਮ ਚੀਜ਼ ਹੀ ਹੈ ਇਹ। ਕੈਨ ਵੀ हाँ जी ਕੰਟੀਨਿਊ ਸਮ ਅਦਰ ਟਾਈਮ? हाँ हाँ नो प्रॉब्लम। ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸੌਰੀ ਯਾਰ, ਅੱਜ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅੱਜ ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈ ਨਾ ਵੀ ਸਟਰਕਚਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਲੈਕਚਰ ਜਾਂ ਮੈਂ ਐਕਸਟਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਇਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਉਹ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਆਪਣੇ ਏਰੀਆ ਇੱਥੇ। ਜਨਰਲੀ ਆਈ ਹੈਵ ਸਮ ਐਕਸਟਰਾ ਸਟਫ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕਰਾਇਆ ਸੀ ਨਾ ਪਾਰਟੀਟਿਵਸ ਵਾਲਾ, ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਜਾਈ ਸੀ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਵੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਛੇਤੀ ਮੁੱਕ ਗਿਆ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਈ ਹੈਡ ਟੂ ਸਰਚ ਫॉर ਕੰਟੈਂਟ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕੰਟੈਂਟ ਲੱਭਿਆ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰਾਈਟ, ਉਹ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਆ CCMD ਵਾਲਾ, ਬਟ ਇਟ ਵਾਸ ਡਿਫਿਕਲਟ। ਮੈਂ ਫੀਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਤੋ ਇਸ ਵਾਰੀ ਸੌਰੀ, ਪਰ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਮੈਂ B1 ਲੈਵਲ ਦੀ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਉਣ ਤੇ ਮਜ਼ਾ ਆਵੇ ਕਰਕੇ, ਜੋ ਆਪਾਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਿੱਖੀ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਨਾ ਜਾਵੇ ਆਪਣਾ, ਉਹ ਨੈਕਸਟ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਟਾਈਮ ਖਰਾਬ ਕਰਨਾ। ठीक है ਹੋਰ बस ठीक ठीक है जी चल रहा है।